ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਐਪੀਸੋਡ ਆਫ ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੋਚ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨੀਨਾ ਥਿਆੜਾ। Welcome to the program. Thanks, Harpreet. Thank you. So let's start off with divorce coach. We have heard about, personal health coach or others coach, but I'm hearing this word for the first time, divorce coach. So basically, what is the job of a divorce coach? Okay, so as a divorce coach, I help women that are either deciding to leave their marriages or have already left and are transitioning divorce. So I help them support them on an emotional level to give them that clarity as they're moving forward. Okay. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਯੂ ਫੈਲਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? Well, with my own personal journey, Harpreet, I struggled in a marriage for 20 years. And because of that struggle, I ended up with a lot of depression and anxiety, which I didn't know why I was struggling. And I stayed because of a belief system, a culture. I was told there was no other way. And not only did I struggle, my children struggled. I also struggled with my health problems, with finances. And for me, what I learned was, as I transitioned into a divorce coach, was I didn't have that emotional clarity. So in the last 7 years, I worked on myself and I did that deep inner work where I was able to get that emotional clarity. So when I did leave, I had that emotional clarity and didn't make that premature decision of leaving a marriage. ਜੋ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਆਰ ਕਲਚਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਰੀਨਾ ਜੀ, ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? I think what's going on, there isn't a lot of awareness placed on marriages. People are marrying prematurely. Okay. And they don't have that emotional clarity why they've chosen the partner. And there's a lot of belief systems and cultural saying that, you have to get married. And there's nothing wrong with being single. And I think with my own journey, I was 21. I was stuck between two cultures. And I didn't know who I was to enter marriage. So I think that's lacking the awareness level. Yeah. Right. ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਯੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ। I think probably children do get time to spend with each other, to know each other, and then they get married. But despite that, later on, the results are a little different. So what do you feel कि पहला कुछ होर तैयारी किस तरीके नाल कीती जाए with your experience as well as जड़ा हुण तुसी as a divorce coach काम कर रहे हो, what needs to be done? I think having that open communication is so important with your partner and understanding each other and having that awareness around the families, but having your own expectations. Right. I think looking at my own journey, I didn't know what I wanted. So when I moved into a marriage, I was stuck with, not having to deal with the family situation. So basically it came down to me was not know who I was. So know who you are, what you want, and go out and do some coaching, or even by yourself or with your partner. Right. ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਗੇਨ ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਵੈਨ ਮੈਰਿਜ then after that the reality emerges, then you start living with each other, seeing each other, understanding probably each other, and then the reality when it dwells upon, then maybe sometimes the situation is different. Times have changed, as I said earlier also, ਕਿ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। what are the major reasons ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਪਾਰਟ ਵੇਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? I think that's an excellent question. And looking at my own journey was, not having the awareness level who I was, but also looking at the balance. Okay. Both both female and male work, and we need that balance. So we need that balance. And in our culture, men are taught not to do majority of the work, while women take on everything.
Right. And I think that's so important. We take on the children, we work, we want our own careers, we want to be able to live our lives the way we want to. And I Right. think if we all work together to create that balance, I don't think that the divorce rate would be so high. Is that the major reason ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ I think also maybe, I had an arranged marriage, not to say that arranged marriages are bad. Sometimes there is an incompatibility. And when you're so young, you're not able to know who you are. But Right. as you get older, you're like, okay, I want to do this, or I feel that that's not who I am. Yeah. So that's a reason as well. ਰਾਈਟ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਬਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਆਊਟ ਐਂਡ ਵਰਕ ਆਲਸੋ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੀ ਅਰਨਸ ਆਲਸੋ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਹਾਊਸ ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ that is one ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਤੱਕ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ so what tomorrow even if I am alone I can live on myself. Oh, definitely, yeah, because we're all independent and both man and woman have to work. Right. Definitely, I think it's a huge part of it. And if we have that understanding, that communication, that both careers are important, Right. then we wouldn't have that problem. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ I think actually those times are over now. I think we all want to be independent, and there's a lot of belief systems with the old way of thinking, and there's a huge generation gap. And now that we have, that with that generation gap, that way of thinking won't work. I see it with my own parents. Right. They don't see what I see. Yeah, they think, what's the problem? Tanki hoya 20 saal danga 20 saal ho kar dalo. This is what I heard from my father. And that way thinking just doesn't work anymore. So the youngsters today are not ready for that. That's what you say. That's right, yeah. Great. We'll go for a short break. We'll come back and talk a little bit more about as to how to transition from this. Now we are focused on the reasons. Let's focus on the solutions also after this short break. Great, thank you. ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨੀਨਾ ਥਿਆਰਾ ਇੱਕ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੋਚ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟ ਵੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਰੇਟਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਥਰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਾਂ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਨੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਠੀਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ once again welcome back to the program ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨੀਨਾ ਥਿਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੋਚ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ so before the break you talked about emotional clarity let's talk a little bit about this particular word what do you mean by emotional clarity because ultimately when you live with someone you start spending time with someone then only you can be clear about many things so what is that stumbling block which does not allow that emotional clarity to come forward Okay.
Well, looking at my own, it all goes back to the environment and the culture and where you were brought up. So with my own upbringing, I was told a different way. This is the way you have to do it. Right. So that's, you know, all that programming we take on, we live in that environment and we continue to do that. Okay. So that's what I did. I struggled. I was told this is right, keep doing it. It's working. Right. You know, like I said, 20 saal kar gaye, 20 saal hor kar lo. That's what I was told. So Right. I kept going. In the meantime, I suffered I suffered with depression, anxiety, and I kept looking for reasons why I had the depression, anxiety. And when I struggled, going from one practitioner to another, the medical system only has antidepressants. I did that for a while, didn't Right. work. And then my issues got deeper and deeper. And in 2008, I finally did connect with someone who helped me through what was a problem. So through her work, I learned it was not being clear on my emotions. What did I want from my life? And knowing, and it was actually very, very deep for me because it went back to my childhood. Right. Of all the emotions. I didn't know how to process them. Not knowing if I felt, I had a lot of guilt and shame because that's what I was taught, and a lot of anger. I didn't know how to process my anger because I was angry, but didn't know how to process my anger. So that's what is emotional clarity: is getting clear on how you feel. Right. So be in touch with your emotions. Okay. So ਨੀਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਊ ਆਈ ਫੀਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਮੰਝੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੰਬਲਿੰਗ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਨੋ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੂ ਦ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਰੋਮ ਦ ਗਰਲ ਸਾਈਡ, ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਗਿਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? Oh, definitely. I think if the couple is open to doing some therapy or coaching to see what the problem is and be open to look at everything, of course, yeah, a lot of marriages could be saved. Right. Yeah, but I find that women, as you said, we're solution oriented, while the male population doesn't see that. Right. So, but no, definitely, I think there is a huge chance that we can save a lot of marriages if they're open to communication and seeing the problem and working from there. Right. So, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਐਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਈਗੋ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਕਲਚਰ, ਕਿ ਈਗੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, whereas ਜੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Oh, definitely, Harpreet. If each partner was willing to look at their problems Right. and having that awareness, and each of them took ownership of what was going on, Right. and went for therapy or counseling, or even sat down with each other and made a list of what's out of balance, Right. and try to create a balance in the family. Sure, I definitely think it's approachable, yeah. Right. ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? Well, you can connect with my website, www.divorcetohappiness.ca, and my phone number is 778-835-0804. And right now I'm offering a complimentary divorce clarity session for anybody that's transitioning into separation and divorce. Great. It was a pleasure talking to you. Thank you for this information. Thank you. ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਨਾ ਥਿਆਰਾ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲੈਗਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਵੋਰਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਿ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਦ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਈਜ਼ਲੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।